Hello world and welcome to another episode of Sarah English. I'm your host Sarah. 안녕하세요 여러분, 세라입니다. Alright, so in today's episode, I'm going to talk about friendship. We often hear the saying, a friend in need is a friend indeed. And it couldn't be more true. But what makes friendship so remarkable? I think it's kind of the bond that forms when two people, like two souls, connect. It's trust, the shared laughter, and the shoulder to lean on during tough times. So I actually often think about my friends back in Canada because I left Korea right after I graduated high school, and then I came back to Korea after graduating college and working for a year. So my friends in Canada, they always stood by my side during the most difficult period in my life. Also, they were very, very good listeners. They always try to give me good advices and support me. I was very anxious for a few months before I came back to Korea since I got scared of losing them and starting to, build a new relationship with people in Korea again. So I was pretty nervous, but my friends were very, very supportive, even when I had to say goodbye. So actually last year, one of my friends in Canada, he came to visit me. And that it was so nice to see him again. So, yeah, I miss them a lot. But now I also have some good friends in Korea too. Especially, I really want to mention one of my close ones, Stella. She is an amazing friend. She's kind and generous. I actually met her at my previous workplace. She used to be my coworker, and we often hung out after work. I think we kind of have a lot in common. But now I left the company, so I can meet her only like once or twice a month. So I was pretty sad about that. But we kind of have a group of like 4 people, and I'm gonna meet up with them on this Friday since like 3 of them have the same birthday in this month. So I'm trying to get 3 bouquets of flowers for them. Hopefully it works out. I mean. And yeah, actually me and Stella, we are even talking about living together like next year. So I'm very, very excited about that. I can't wait. All right. I actually want to mention one question I had in my class on Tuesday. Every Tuesday and Thursday, I have my intermediate English speaking class. And there was one really interesting question. Do you think men and women can be real friends? I mean, there's a controversy on this issue, especially in Korea. I'm not sure about other countries, but I studied in Canada, so it's totally different in Korea. There are some people who think that men and women can't really be friends, like real friends. Like they think one of them are just pretending that he or she doesn't like the other one, but in fact, he or she actually likes the other one, but they don't want to ruin
the relationship they have. So yeah, they're just pretending. I mean, in my point of view, it kind of makes sense. It kind of makes sense. I experienced it as well. But I think it is possible as long as they don't contact each other too often or like meet up privately too often. I mean, like one of my students said that he would be okay with his girlfriend having a male friend as long as they don't drink at night just together. I think that's fair enough because like, you know, there's kind of a saying in Korean that like night and drink and the private place matter. So I totally agree with that. I think that makes sense. What about you? What do you think? 오케이, 여러분. 오늘 우정에 대한 얘기를 좀 해보았는데요. 참 어려워요. 참, 어른이 되고 나서, 성인이 되고 나서 이 우정이라는 걸 계속 유지하는 것도 어렵고, 참, 어릴 때만큼 쉽진 않은 것 같아요. 맨 첫 번째로 제가 얘기했던 게, we often hear the saying, a friend in need is a friend indeed 란 말 했어요. 영어에도 여러 가지 속담이 있는데요. A friend in need is a friend indeed 라고 하면 indeed는 real이랑 비슷하다고 생각하시면 돼요. 그래서 내가 어려움에 처했을 때, 내가 어려울 때, 힘들 때 있어주는 친구가, 도와주는 친구가 진정한 친구다라는 속담입니다. 그렇죠. 내가 힘들 때 도와주는 친구가 진정한 친구긴 하죠. 제가 어디서 들었는데 기억은 잘 안 나지만 남이 힘들 때 또 어떻게 이건 약간 반대가 되네요. 힘들 때 말고도 힘들 때 솔직히 좀 괜찮아 해주는 건 쉬운데 저는 오히려 이 속담이랑 조금은 반대로 우리가 잘 됐을 때 정말 박수를 쳐주고 너무너무 기뻐해 줄 수 있는 게 더 힘들다고 생각해요. 그래서 저는 이 속담도 맞다고 생각하지만 우리가 좀 엄청 좋은 일이 있을 때 정말 자기 일처럼 기뻐해 줄 수 있는 사람이 더 진정한 친구가 아닐까 개인적으로 생각합니다. Okay, let's move on. 그 다음 얘기했던 게 it's the trust, the shared laughter, and the shoulder to lean on 이라고 했어요. 저가 생각했을 때는 우정이라는 건 신뢰, 그리고 shared laughter, 같이 이제 공유하는, 같이 겪는 그런 웃음들, 이렇게 웃는 상황들, 그리고 the shoulder to lean on. lean on은 기대는 거예요. 그래서 기댈 수 있는 그런 어깨 같은 거. during tough times. 우리가 힘들다라고 하면 hard밖에 생각이 안 나는데 tough도 많이 씁니다. 그래서 tough time이라고 하면 힘든 시간이죠. 힘든 시간에 내가 좀 기댈 수 있는 그런 어깨 같은 존재가 아닐까 조심스럽게 생각해보고요. 그러면서 제가 캐나다에 있었던 친구들 얘기를 좀 했어요. 제가 사실은 여기서도 조금 아까 앞에서도 얘기를 했지만, 저는 고등학교를 졸업하자마자 그때 캐나다로 아무도 없는데 날아갔어가지고, 사실 친구를 사귀는 게 참 힘들었고, 거기서 얻은 친구가 참 감사한 게 they always stood by my side. 항상 제 편이 되어주었어요. 뭔가 무슨 힘든 일이 있을 때도 항상 제 옆에서 뭔가 위로를 많이 해주고 편이 되어주고 해서 참 감사했던 것 같습니다. 그리고 they are very, very good listeners. good listeners라고 하면 남의 말을 잘 들어주고 귀 기울여주는 사람들을 뜻해요. 그래서 뭔가 뭐 고민이 있고 뭐 할 때 그냥 아무 뭐 영혼 없이 그래 하는 게 아니라 정말 내가 힘든 일이 있을 때 같이 힘든 느낌으로 이렇게 들어주고 조언도 해주고 했던 것 같아요. 그러고 나서 이제 제가 뭐 요즘 더 친하게 지내는 한국에도 또 친한 친구들이 있다 보니까 그 중에서 제가 제일 친하게 지내는 스텔라라는 제가 friend라고 했지만 한국 정서에는 언니인데 언니랑 제일 친하게 지내고 있고 그래서 we
we used to be coworkers. So I said she's my previous coworker. 그래서 previous라고 하면 되게 많이 쓰는 단어예요. x랑 똑같습니다. 우리가 전 여자친구, 전 남자친구 할 때 x를 쓰잖아요. 근데 그런 개념이랑 똑같이 previous를 쓰시면 돼요. 그래서 이전에 일했던 직장 같은 경우에 previous workplace 이렇게 쓰시면 되고요. 이전에 같이 일했던 동료는 뭐 ex-coworker라고 하셔도 되지만 my previous coworker 이렇게 얘기하시면 더 좋겠네요. 그 다음에 제가 중급 수업 때 제 회화 수업에서 재밌는 얘기를 했었어요. 이제 우정에 관해서 얘기하다가 Do you think men and women can be real friends? 남자랑 여자가 정말 진정한 친구가 될 수 있다고 생각하는지 이런 얘기를 하면서 There's a controversy on this issue라고 했는데 controversy라고 하면 뭔가 논쟁 같은 거예요. Especially in Korea. 한국에서 특히 정말 많이 느꼈어요. 캐나다랑 한국이랑 뭔가 남녀 간의 우정을 바라보는 시각이 많이 다르더라고요. 저 같은 경우에도 한국이라서 조금 더 지금 다른 생각을 갖기도 하긴 하는데, 이제 거기서 나왔던 말이 제 생각에는 it is possible, 가능하다, as long as 뭐뭐 하는 한이란 뜻이에요. as long as they don't contact each other too often. 서로 contact, 연락을 too often, 너무 자주 하지 않는 이상은 괜찮지 않을까. or meet up privately, 너무 사적으로 이렇게 둘만 이렇게 만나는 걸 too often, 자주 하지만 않으면 괜찮지 않을까. 저도 사실 뭐 캐나다 가기 전부터 있었던 뭐 남사친이라고 해야 될까요? 그런 동네 친구가 있는데 뭐 초등학생 때부터 알았던 친구고 만나는 건 거의 뭐 2, 3년에 할까 말까? 인데 뭐 we just say happy birthday to each other. 그러면서 같이 그 생일 문자를 보낼 때 같이 안부를 묻죠. 그냥 뭐 Are you alive? 살아있니? 약간 나 잘 살고 있어. 좋네. 다음에 한번 연락하자 하고 절대 안 해요. 그냥 그러고 그 다음 해까지 그 다음 해 생일까지 이어지는 그렇긴 한데 그러고 저희 다른 학생분이 또 재밌는 이야기를 하셨었어요. One of my students mentioned, he said that he would be okay. 그 학생분이 괜찮을 거래요. With his girlfriend having a male friend. 여자친구가 남사친이 있어도 괜찮대요. 근데 이제 조건이 있죠. As long as 아까 배운 게 나왔네요. 뭐 하는 한 they don't drink at night just together. 밤에 단둘이서 술만 마시지 않으면 괜찮다 이런 얘기를 하시더라고요. 그래서 저는 조금 또 다른 생각을 한 게 둘만 술을 마시는 게 문제가 아니라 장소가 더 문제지 않을까라고 생각했는데 또 그런 얘기를 하시더라고요. 그래, 한국에 그런 말이 있다. 이제 뭐 밤, night, 그리고 drink, 뭐 술 마시는 거, 그리고 그 place, 어떤 장소냐에 따라서 다르다. 이 세 가지가 합쳐지면 큰일이 난다. 이런 얘기를 하시더라고요. Fair enough. fair enough라는 말도 되게 많이 쓰는데요. 저도 수업에서 많이 언급하는데 fair이라는 말이 공평한이라고만 생각하시는 분들이 계시는데 어떤 의견에 대해서, 어떤 사람의 말에 대해서 얘기할 때는 타당한이라는 뜻이 있어요. 그래서 fair enough라고 하면 충분히 너의 말이 타당하다 이 말이죠. 그래서 make sense, 말 된다. 얘랑 똑같은 말입니다. make sense, fair enough. 굉장히 맞장구 칠 때 하기 좋은 말이죠. 그래서 I had a really interesting conversation. 좀 재밌는 얘기들을 해봤던 것 같습니다. So that's it for the episode about friendship. And I hope to see you again pretty soon. And if you have any good idea of great topics, please let me know. And I'll see you again.